רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיע. דלת ארנדה בפיו, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך ים מעתה ועד עולם, הללויה. אנחנו נברך ים מעתה ועד עולם, הללויה. Revise חצי קדיש 166. יקרא ויקרא שמי רבה. ילמד דברי חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון וחיי כל בית ישראל. בגלה בזמן קריב אמרו אמן. ישמע לבוא מבורך לעולם עולם ימיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה. אלא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בימה אמרו אמן. Revise, the Amidah begins on the inside back cover in unison through the Kedusha, and we conclude silently. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור הנורא האל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים. אמן. 170 קדושה. קדש שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על ינביאך וקרא זה על זה ואמר מקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו לעולמים ברוך ימי קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו לעולמים ברוך יאמרו כבוד אדוני ממקומו ברוך כבוד אדוני ממקומו דברי קודשך כתוב לאמור מלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה מלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני Amen. We continue on page 172 silently.
Please continue at your own pace. David is going to pick up Kaddish Shalem, page 194. יקרא ויקרא שמי רבה. Amen. למד יברך חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמירה מבורך לעולם עולמי המאיה. יברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלשמד קודשה. אלא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן בעלמא ואמרו אמן. צלותון ובעלתון לכל ישראל כל דם אבהון וישמעיה ואמרו אמן. לשלמה רבה משמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצא בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נטע שמיים ויוצר רצון ושביתו. כתובתות ויחתיים ושבח אל ברך כי אדוני הוא. אוקיי, נקבל אחרונה. כי המלכות שלך היא ולעולמי תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Shkoyach David, Shkoyach. We recall with love those who gave us life and shared life with us, whose memory and living presence continues to support us and accompany us. The following names are listed in our perpetual memorials at Chizuk Amuno: Thelma Rothman, Morris Rombrow, Isaac Sauber, Hannah Strauss, Benjamin Foloshin, Henry Wyman, Jeffrey, who else have we got? That's it. Yortzeit and Mourner's Kaddish, page 198. Yitgadal v'yitkadash shemei rabah, בעלמא יברך חירותי להמליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי המאיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה ברך הוא לעילא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמן. יהי שלמה רבה וישמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Thank you, that was lovely. Lauren, who did you have your site for today? My mother. And what is her name? It was Carol Schwartz, Esther Bat Abraham. My grandmother's name was Vera. I always thought it was Devora. If you get a chance ever to visit where they're buried, then you'll be able to see. And what did you think her name was in Hebrew? Carol. Carol.
Esther. Esther Bat, her father, Abraham. Abraham, and your grandmother? Devorah, I think. Dora. Beautiful. Would you share with us a memory, a lesson that you got from your mother? Well, my mother, I think I've mentioned before, came from a very special family. My her parents were truly amazing philanthropists in the Jewish community, and her maiden name was List. And if you're familiar with List College at the Jewish Theological Seminary, that was named for my grandfather. And but my son met his wife there, so we were very pleased about that. He planned well. Yes. And what is one thing that you learned from your mother? I think I learned the importance of speaking the truth from my mother. Wow, that's powerful. Need a lot of courage for that. Thank you, Lauren. That's beautiful. That's beautiful. David, would you share with us something about your mother, please? My mother was a woman of her age. That is, she spent the majority of her adult life taking care of us. Before she did that, she had 5 sisters and 2 brothers. Actually 6 sisters. One died at 20. One brother died at 13 of the flu, the Spanish flu. Wow. So after she got done taking care of all those children, she had her own family. And, if it was Monday, she cleaned the kitchen. If it was Tuesday, she cleaned the dining room. And if it was Wednesday, she cleaned the living room. And that was my mother. So if you want to ask me what did I learn from my mother, it's everything in its place. And that's the lesson that I learned from her, and it stuck. And she passed away just before Pesach. It was the one thing she didn't have to get through finally. I was, how old were you when your mother died? How old was I? Yeah. I was married. I was probably, we were in our first house, I think. I was probably 30 or, in my early 30s. My father died when he was 61, so I was young. Right. A courageous woman. Women are indeed, Jewish women are the backbone of the Jewish people. Indeed, indeed, indeed. Lauren, would you please lead us in the evening service on page 200? In loving memory of Mom, we rise, page 200. Thank you. Thank you. V'hurachum yechaper avon v'lo yashchit v'hir ba lahashiva po v'lo ya'ir kol chamato Adonai Hoshia HaMelech Yanenu v'yom karenu Baruch hu et Adonai Hamborach Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam. Page 200. El Chai V'Chaim Tamid Yimloch Aleinu Le'olam Va'ed Baruch Atah Adonai Hamarib Aravim Amen. Avat Olam Beit Yisrael Amcha. At the bottom of page 200. Yahavata El Tasimimenu Le'olamim Baruch Atah Adonai Ohev Amo Yisrael. Amen. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. V'yavta et Adonai Elohecha b'kol levacha u'kol nafshecha u'kol meodecha v'hayu hadvarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'divar tavam
B'shivtecha b'veitecha v'lechtecha l'derech v'kshaftecha v'kumecha v'kshartam leot al yadecha v'hayu l'totafot bein einecha v'ktavtam al mezuzot beitecha v'visharecha v'haya. Page 202 in the middle. V'man yirbu yimechem yimei v'nechem al hadama asher nishba Adonai lavotechem latet lahem kimei hashamayim al haaretz. Page 204 at the top. Vayomer Adonai el Moshe lemor daber al bnei Yisrael v'amarta alehem v'asu lahem tzitzit al kanfei Bigdehem Lidorotam, Benatnu al tzitzit al kanaf patil techelet. V'haya lachem l'tzitzit uritem oto v'skartem et kol mitzotai. Mitzvot Adonai. Mitzvot Adonai v'asitem otam v'lo tataru acharei lavakem v'acharei nechem. Asher atem zonim acharechem. Lama'an tizkaru v'asitem et kol mitzotai. V'tem kedoshim lelohechem. Ani Adonai Elohechem asher hotzeiti echem me'eretz Mitzrayim liot lachem lelohim. Ani Adonai Elohechem. Adonai Elohechem emet. Francine, would you read for us on page 205 in the middle, the English paragraph? Yes. Thank you. We affirm the truth that he is our God, that there is no other, and that we are his people Israel. He redeems us from the power of kings, delivers us from the hand of all tyrants. He brings judgment upon our oppressors, retribution upon all our mortal enemies. He performs wonders beyond understanding, marvels beyond all reckoning. He has maintained us among the living. He has not allowed our steps to falter. He guided us to triumph over mighty foes, exalted our strength over all our enemies. He vindicated us with miracles before Pharaoh, with signs and wonders in the land of Egypt. In wrath, he smote all of Egypt's firstborn, bringing his people to lasting freedom. He led his children through divided waters as their pursuers sank in the sea. When his children beheld his might, they sang in praise of him, gladly accepting his sovereignty. Moses and the people Israel sang with great joy to the Lord. Umalchuto b'ratzon kiblu alehem, Moshe b'nei Yisrael lefarnu shira b'simcha rabah, v'yamru chulam. Mi kamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar b'kodesh, nora tehilot osei feleh. Malchut hara'u v'necha bokei yam lifnei Moshe, zeli anu v'yamru, Adonai yimloch le'olam va'ed, v'ne'emar kipad Adonai Yaakov, u'ga'alo miyad hazak mimenu, Baruch atah Adonai ga'al Yisrael. Amen. Francine, on top of 207, please. Help us, our Father, to lie down in peace and awaken us to life again, our King. Spread over us your shelter of peace. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us from enemies and pestilence, from starvation, sword, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings. You, O God, guard us and deliver us. You are a gracious and merciful King. Guard our coming and our going. Grant us life and peace now and always. Praised are you, Lord, eternal guardian of your people Israel. Ushmor tzeitenu v'leinu l'chaim l'shalom me'atah v'yad olam. Baruch atah Adonai shomer amo Yisrael la'ad. Amen. Baruch Adonai le'olam, amen v'amen. In the middle of 206.
Ki hamalchut shelcha hi olamei ad timloch bechavod. Ki ein lanu melech ela ata baruch ata Adonai hamelech avodo tamid yimloch aleinu li'olam va'ed v'al kol ma'asav. Amen. We rise, Chatzi Kaddish 208. Gadal v'kadash shemei rabbah v'yamad Amen. yivrach yotei v'yamlich malchutei v'chaye konu v'yamei konu v'chaye dekol beit Yisrael v'agolav izman kariv v'yimeru. Amen. Yehi Shmei Rabba Mevorach Le'olam Ha'ya Yidbarach. Yitbarach Yishtabach v'yitbar v'yitrama v'yitnaseh v'yithadar v'yitala v'yitalal shemei dekudusha Rechu. La'ela min kol birchata v'shirata Tishbachati v'nechamata damiram v'yama v'yimeru. Amen. Silent Amidah, pages 210 to 220. We speak to God directly in silence. Ose shalom bin Ramah, Huyase shalom aleinu, Ve'al kol Yisrael, Ve'imru, Imru, Amen. Page 222, Kaddish Shalem. Yikadal v'kadash shemei rabbah, Amen. Yamad yivrach yotei v'yamlich malchutei, V'chaye konu v'yamei konu, V'chaye dekol beit Yisrael, V'agalav izman kariv v'yimeru. Amen. Yehi Shmei Rabba Mevorach Le'olam Ha'ya Yidbarach. Yitbarach v'yishtabach v'yifa'ar v'yitrama v'yitnaseh v'yitadar v'yitala v'yitala shemei dekudusha. Rechu. Leila min kol birchata v'shirata tishbachata v'nechamata damiram v'yama v'yimeru. Amen. Yitkabal slow tone u'ba'u tone dekol Yisrael kadam abu hondi v'yishmaya v'yimeru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimeru. Amen. Ose shalom bin Ramav, Huya se shalom, Aleinu v'yal kol Yisrael v'yimeru. Amen. Amen. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, Latei kedula liatzer reshit, Shelo asanu kedoye haratzot,
ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויסד הארץ. כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. That's beautifully done, Lauren, really. Be sure I'll be sending you often to do this. You're picking it up very nicely. Lovely, lovely. We recall with love those who gave us life and shared life with us and continue to inspire and support our life to this very moment. The following names are listed in our perpetual memorials at Chizuk Amuno Congregation, whose yahrzeit is the 12th of Nisan, Thursday, March 25th. Bernard Cohn, Ruth Dinitz, Eleanor H. Edlovich, Wilfred Howard Gluckstern, Yetta B. Katzoff, Rose E. Pass, Edith F. Rosenblum, Charles Solomon. Yahrzeit and Mourners Kaddish, page 226. Yitgadal v'yitkadash shemei Rava, be'alma divrach yirutei ve'amlich machutei, b'chayechon u'v'yamechon u'v'chayei d'chol Beit Yisrael, b'agala u'v'zman karif ve'emo amen. Yehi shmei Rava mevorach le'olam olol me'almaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה באמירם בעלמה ועמו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו וכל ישראל ועמו אמן. עשה שלום עממה והוא יעשה שלום עלינו וכל ישראל ועמו אמן. Wishing you all a sweet and a wonderful Pesach, and truly what an extraordinary tradition of hard work, great expectation, defying the odds, and insisting that the future is ours to have, the destiny is ours to write, and with the best of wishes to all of you, for all that you wish to come true. Tomorrow morning at 7:30, tomorrow morning is Siyum Bechorim, and we'll learn some new things tomorrow to remind us, and then the Haggadah, the same Haggadah we've been doing for a very, very long time, telling the story of runaway slaves that tried to do good and make good. Jeffrey, flat love to your wife. Thank you, David. Thank you. Chag